আহ, সবাইকে শুভ সকাল। আহ, ইংল্যান্ড থেকে আপনাদের বাংলাদেশে মানে আমাদের বাংলাদেশে এখন বিকেল। তো সবাইকে শুভ অপরাহ্ন বাংলাদেশের। আহ, আমার নাম অমল পাল। আমি বাংলাদেশের মানুষ। বাংলাদেশ থেকে রাজশাহী থেকে আমি কোয়ালিফাই করার পর এখন ইউকে তে সেটেল। তো আজকে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পেরে আমি খুব ভালো লাগছে। স্পেশালি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স কে কংগ্রেচুলেশন যে এই কোর্সটা তারা রান করতেছেন। তো আজকে আমি যে ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলবো সেটা হচ্ছে প্রি প্রেগনেন্সি কাউন্সেলিং এন্ড কন্ট্রাসেপশন। তো প্রথমে আমি বলে রাখি যে আমি স্লাইড গুলো তৈরি করছি ঠিক উল্টো ভাবে, কন্ট্রাসেপশন এবং আদার্স মিক্স আপ করে, এবং স্লাইড গুলো মোর ইলাবোরেটিভ। আমরা প্রেজেন্টেশন সময় যেটা শর্ট করি সেখান থেকে আমি একটু বেশি ইলাবোরেটিভ করছি একটা কারণে, যে আমার মনে হয়েছে যে সময়টুকু আমি আপনাদের সঙ্গে থাকবো এটা এত বড় একটা সাবজেক্টে কভার করার জন্য পসিবলি এনাফ না। সেজন্য অনেক ইনফরমেশন আপনার আছে, যে ইনফরমেশন গুলো অনেক সময় মনে হবে যে ইনফরমেশন ওভারলোড ইন দ্য স্লাইড। কিন্তু আপনাদের সুবিধা হবে যদি আপনাদের অন ইউর ওন টাইম ইউ জাস্ট গো ব্যাক টু দ্য স্লাইডস এন্ড রিড এন্ড ইউ ক্যান সি হোয়াট আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট। আর সেকেন্ড থিং, আমি আমার অ্যাপোলজি যে আমি প্রেজেন্টেশনটা বোথ ইংলিশ এবং বাংলাতে বলবো, পসিবলি ইংলিশে বেশি। তো দিস ইজ মাই অ্যাপোলজি এট দ্য বিগিনিং। তো নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তো আমরা শুরু করছি contraception. The what is contraception? I will talk about that and then we'll go the term there. Now, contraception family planning আমরা সবসময় ব্যবহার করি interchangeably. আমরা contraception কে family planning contraception বলি. There's slight difference but they're not significant difference. আমি যেহেতু এই মাদের আমি প্রথম নিয়েছি, এই জন্য this is the fundamentally this is a group of people who are not using contraception as they should be. আমাদের মেল ফ্যাক্টর তো আছে, but this is a driving force. আমাদের মনে হয় that if we can concentrate more on them, that will help. And this is the typically বাংলাদেশের একটা সিনারিও যেখানে কন্ট্রাসেপশন বা ফ্যামিলি প্ল্যানিং বা অন্য কিছু ব্যাপারে আলাপ করা যেতে পারে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। Now, আমি কন্ট্রাসেপশন বলার সময় what I plan to do it is just to tell you what is contraception and family planning, what are the methods we use, and there is some risks and benefits and also some key facts of contraception. This is a huge subject, but I try to make it shortcut and user-friendly. Next slide, please. So basically, contraception is an intentional prevention of pregnancy. The term is intentional is very important because sometimes a woman cannot be pregnant because they have problem. Contraception is completely on the other side. This is a woman or man who are trying to not to have a baby through using a method that is contraception. And family planning, this is the number of the children you will have in your family through use of contraception. So this, usually we use this term interchangeably, but it is more or less the same. But there's a basic difference. The contraception is a process and family planning is the end result of the process. তো আপনারা যখন কাউকে কন্ট্রাসেপশন ভাবে কথা বলার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবেন, বাট ইউ ওয়ান্ট টু ডিসকাস উইথ দেম, invariably the family planning will come into the picture. Next slide, please. Now, just a few basic information about family planning, contraception throughout the world, and what is the basic statistics. 1.9 billions of women and men, especially the women, 1.9 billion women throughout the world, they are on the reproductive age. Reproductive age means the time a woman can get pregnant, which is usually we think 13 or 14 to 45, but many women can be pregnant after that. Out of 1.9, 1.1 billion need family planning, and 8.42 million are using contraceptions. You can see the difference between the
user of contraceptions and the people who are planning for the family. Our main aim is to have these people on board of 270 million who have unmet need. Unmet need means the people who will need contraception or who will be targeted for contraception. This group of people is the main group who can be helped through the total system. Amal, as a primary care physician, a good number of them will come to you, and you need to understand their unmet need. This is important that we need to understand the unmet need and how we can advise. Contraception, by avoiding pregnancy, it gives some added benefit that it prevents or reduces the pregnancy-related health risks like infection, hemorrhage, which is the main two reasons for increased maternal mortality. Also, it's reduced infant mortality, perinatal mortality. Think of use of condoms is very common in Bangladesh. Sorry, Nusrat, there's some noise background. Somebody is coming. আইটি থেকে সবাইকে মিউট করে দেন প্লিজ, সবাইকে মিউট করে দেন। Go back to previous slide, please. Can you go back to previous slide, please? Right, okay. So as I was telling you, this condom is a very frequently used method of contraception. It has got the added benefit of reducing or preventing the transmission of sexually transmitted infection like HIV, gonorrhea, and chlamydia, which can affect the fertility of both men and women seriously. So this is one of the side, I can say side effect, but it's a side benefit of using contraception. As I said, this is a need of family planning, because in a developing country or also in the developed country, if there's a huge family, they may have added burden to the family, to the society, and as a whole to the country. So it helps the limited size of family, which is designed or desired by the couple. At the same time, it can give some health education and other benefits to the women, including empowerment. And this is very important. If we can empower women who are on the driving force of the family, that will eventually help the society. So this is the added benefit of using contraception. Next place, please. So the prevalence of contraceptive use in Bangladesh is 62%, which is not that bad because the world with contraception is 64%. And we are well ahead of our neighbors like India, Pakistan, Nepal, Afghanistan. And that is the benefit the whole country is getting because of the small size of the family. If I recall my services to Bangladesh, health service back in early 80s, we're struggling to propagate the contraceptive use in the family among the women. আমাদের অনেক সময় গ্রামে যে কথা বলতে হতো যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর ব্যাপারে, আমাদের অনেক সময় মানুষ খারাপ বলেছে, তারা করছে, but now it is so good that we are at the top level of using contraception in the developing countries. Next slide, please. Now, I'm going to quickly through the methods of contraception which are used. Now, there is so many ways to describe the methods. One of the way, very subtle, that we use
traditional, hormonal, non-hormonal, reversible long-term, and non-reversible long-term. But at the same time, you can use different way of dividing contraception in different categories. If I said a traditional way, why it is traditional? Because it doesn't involve anything. It just involves both couple using safe period, that is when the woman is at the highest part of their fertility period. Withdrawal. This is the two methods are usually used in our country before the hormonal, non-hormonal contraceptions were introduced. The hormonal contraceptions are more and most common throughout the world. Combined oral pill is one of them. Microgynon is one of the household name was and is, especially in the Western countries. And when I was in Bangladesh, it was same. And we also have one hormone pill that is progesterone only. The combined pill contains estrogen and progesterone. It seems to be more effective than progesterone only pill, but it depends how it is used, when it is used, and who is going to use. And I'm coming on the next slide. Non-hormonal hormones, that is barrier contraceptions like condoms, IUCDs, like copper IUCDs. Just to make sure that I'm not confusing you, there is other form of IUCDs which contains hormones, because hormone containing IUCDs there. So copper IUCDs and the copper IUCDs and the hormone IUCDs, they work more or less the same way, but they have some added benefit with the copper IUCDs that will come later on. The reversible long-term IUCD, one of them is implants. You can use subcutaneously and you can live there for a long time. And non-reversible long-term is sterilization, like male sterilization and female sterilization. So basically what I'm trying to tell you, that both type of contraceptions we use, either hormonal or non-hormonal, they could be short-term, they could be long-term. There's some contraceptions are reversible and some are non-reversible, like sterilization. So basically, I would like to highlight here that if you forget anything, just you can remember there's a reversible and non-reversible contraceptions. And reversible contraceptions are more popular because of its reversibility and people can change their mind. Next slide, please. This is a busy slide. As I was telling you, there's lots of types of contraceptions. And now how effective the contraceptions could be. May I draw your attention to the first line, that effectiveness, what is effectiveness of a contraception? That is pregnancy per 100 women per year with consistent and correct use. And also there is second column, effectiveness of pregnancies per 100 women a year as combined use, as commonly used. You can see if you use a contraception correctly, it has got effectiveness in comparison to the contraception. If you use commonly used, it has got different effectiveness, and the difference could be huge. That is the point we have as a general practitioner. We need to tell the people, we need to do the counseling that use of contraception depends on how consistently and how correctly you're using. Many times, আমরা অনেক সময় বলি যে এই আমার তো আমি পিল ইউজ করছি, মেয়ে এসে তোমার এসে বলছে আমি তো পিল ইউজ করছি, আমি প্রেগনেন্ট হলাম কি করে? আমার তো প্রেগনেন্ট হওয়ার কথা না, আপনার ডাক্তার বলছিলেন যে এটা খুব ইফেক্টিভ। তো সেই জন্য বিগিনিং আপনি যে বলে দেন যে আপনার যে পিল আপনি ইউজ করবেন সেটা আমি যেভাবে বলছি সেভাবে ইউজ করতে হবে, না হলে এর কার্যকারিতা অনেক কম হবে।
এটা যদি আমরা প্রথম থেকে এমফেসিস করি এই কাউন্সেলিংটা, তাহলে কিন্তু the effectiveness of the contraceptive methods will be more. এটা শুধু আপনার আমার বেনিফিট না, ওই ভদ্রমহিলাও বেনিফিট ও ভদ্রলোকেরও বেনিফিট, যে তারা বুঝতে পারবে যে they have to use this contraception correctly. Just if you go back to last one, this is the male condoms, you can see if you use correctly, the incidence of pregnancy is 2 per 100 women per year. But if you use incorrectly, or we usually use, it is 13. So 2 is with correct use, 13 with incorrect use or commonly use. So the failure rate is 7 times more. So এই কথাটা আমি I want to emphasize that you need to, when you prescribe a contraception to women, please make sure that you are providing the counseling about the effectiveness, using methods, and the rate of failure if they don't use correctly. If you go back to understand another point is implants, because it is not user dependent, either use correctly or incorrectly, the failure rate is more or less same, 0.1, 0.1. So this information is mainly just to make sure that we as a provider counseling the women about the methods of use and the rates of failure if they don't use as we advise. Next slide, please. It's the same thing, just there are other methods. I would urge you, when you go home at your own time, please go through them and try to understand what the methods are. And there is some other issues there, how it works. So it is helpful to explain to the women the basic principle of the contraception use. Next slide, please. Now, when a person is asking for a advice on contraception, this is a slide will help you to understand yourself. Just what is the more effective, what is the less effective types of contraception. But problem is some people, they don't want the high or more effective contraception because of their own circumstances. They want to use some other form of contraceptions which may be less effective. So if you go on the bottom of the list, the less effective contraceptions are female condoms, withdrawals, and spermicides. And if you go up, you'll see the male condom is the next, and injectables with injector in the middle, and the implants, IUD, and female sterilizations and vasectomy are on the top. The top one, the top 4 one, we call it invasive type of contraceptions. That is, there is some form of procedure is involved. Like implants, you have to insert the implants under the skin, that is surgical procedures. Insertion of IUDs is the same. You need to have the women under a aseptic precaution, and you insert the IUD in uterus. Male and female sterilizations are operative methods. So the most effective methods are not user dependent, is the provider dependent. So that is why if it is used correctly or incorrectly by the user, it hardly makes any difference on the outcome. But the others, when the users are involved, then there comes the term correct use or commonly use. So when you try to counsel women or men, you may use this information for them to understand. Next slide, please. Now, when we prescribe contraception, it comes to a point that's either we are asked or we need to tell them what are the side effects. So there are some side effects
and there are some risks. I divided the two terminology differently. Side effects means, in my opinion, side effects means which are not life-threatening, that can be inconvenience. Like if a woman using contraception, they have weight gain, they have some spotting, there's irregular vaginal bleeding, swelling of ankle, and mood swings. And on other side, they also may have loss of libido, change of blood pressure, including high blood pressure, incidence of migraine, headaches, and sometimes a skin problem like acne. These are all reversible, and they are not, none of them is life-threatening. But if you are not careful, if talk about the neoplasm, we need to tell them there's a neoplasm, there is a breast cancer, is increased risk of breast cancer with the contraception, especially the combined oral pill. So if you discuss this issue with the women at the beginning, that is, if you have the tablets or these hormonal contraceptions, you might have irregular vaginal bleeding. The women will be more reassured if they have the same side effects after a few days. Next slide, please. This is the serious problem might have a woman who is using contraceptions. Is one of the failure of the contraceptions and having unwanted or unplanned pregnancy. There is increased risk of developing coronary heart disease, including hypertension, deep vein thrombosis, that is a blood clot, and cancers like breast cancer. The incidence of breast cancer is certainly increased after 5 to 10 years of using combined oral pill. So we must make sure that we explain to the women this risk, especially if there is a history of family history of breast cancer. And third one is pelvic organ infection and injuries. Those of you who insert IUCDs or you have seen the insertion of IUCDs, there's an increased risk of perforation of the uterus and even perforation of the bowels. আমার নিজের অভিজ্ঞতাও আছে যে ইন্টারভিউটেন ডিভাইস কয়েল ফিট করতে গিয়ে ইউট্রাস পারফোরেশন হয়ে গেছে, ব্লিডিং হয়েছে, ইনফেকশন হয়েছে. This is not uncommon. So if you are involved in any type of these sorts of contraception methods, please tell them these are the side effects and this can happen. Next one, please. Now, I'll go quickly. The missed pill. What is missed pill? Missed pill, just a woman forgot to take a pill. She was supposed to take a pill in the morning, then she remembered, oh my God, I have not taken the pill, and it is afternoon, what should I do? There's a risk, yeah, there is some risk and how we manage. I will just quickly go through. Next slide, please. Now, if the pill is missed, which is a common incident, how should we manage it? You need to remember yourself that a missed pill is an important issue and you need to counsel the women from the beginning when you prescribe the pill or when the woman is coming to tell you this, I missed it. Now, depending on the timing of missed pill, there is changes in the management, but subtle. And second thing, may I just remind you that different manufacturers may have different policy in managing missed pill, but few of them are very common. One or two of them may be different, but this is for your guidance only. If you want, you can use the guidance from the manufacturer. If you can remember that if the pill is missed on the first week of the period, the advice will be take the pill immediately, even if it's a two pill together,
You use 7 days of extra precaution like condoms. Sometimes emergency contraception could be advised, but it's not universal. But you might think of this. If the pill is missed in the second week, take the pill straight away and use extra contraception for 7 days. And if the pill is missed on the third week, the same, take the most recent pill immediately, use extra contraception for 7 days. And here is one added thing. Please miss the period. That's a pill-free period, 7 days. We usually say, don't take the pill for the 7 days. Don't do that. Just omit it. So from first, the pill they're taking on the current packet, they'll start second packet immediately when the first packet is completed or finished. Just to remember that sometimes there is some 7 tablets, iron tablets in a pill packet. If there's 7 pill packets, 7 tablets, iron tablets, just omit them, don't use them. So hormone tablets should be used following the completion of the first packet. This is important because if it's not, then there's risk of pregnancy. Whatever happens, if the period is missed, we need to follow up with a pregnancy test. Next slide, please. Now, emergency contraception, which is sometimes we call morning after pill. What is emergency contraception? So women have unprotected sexual intercourse, and they are concerned for unplanned pregnancy. And they usually request for emergency contraception, that is how to avoid the pregnancy in that event. Next slide, please. Now, it depends what time they have come to you and what you can do. If they come within first 12 hours, the best time to provide the medication or advice. Within first 72 hours, you can give levonorgestrel 1.5 milligram single dose, or within 120 hours, you can use ulipristal tablet. After 72 hours, or even before 72 hours, there's using of copper IUCD should be the most preferred way of emergency contraception. Now, with the emergency contraception, we need to be aware of few things. A, was the sexual intercourse with the usual partner or one-off, or was she a victim of rape or sexual assault, or there is any form of safeguarding issues? The reason is, if there is a partner is not the usual sexual partner, then there's a risk of sexually transmitted disease, and you have to counsel the women on that way. Whatever the contraception you provide, you need to be aware that there is some side effects like levonorgestrel, ulipristal. They might come in with nausea, vomiting, with usual contraceptive pills. With copper IUCDs, you might have uterine perforation and other side effects, including pelvic infection. If there is increased risk of pelvic infection due to a sexual encounter with unknown man or incidental partner, then by using the copper IUD, the infection risk is more. So we have to take into consideration of everything, and then you prescribe these contraceptive methods. Whatever you do, you need to tell them that this method is not foolproof. You may be pregnant, so if you miss your period, you need to have the pregnancy test. So if I tell you one thing, please just take the history carefully and select the contraceptive method carefully
copper IUC is the best method, but equally levonorgestrel and ulipristal you can use. Remember of the risk of sexually transmitted disease and definitely safeguarding. Next, please. Now, another one is postpartum contraception. This is a conception when you have the problem with contraception methods used by the women, or they may not be very keen to use that, and they may be pregnant, or they have multiple factors. You can use these postpartum contraception methods. Next time, please. Now, what is the postpartum contraception? That is when a woman is delivering the baby, from then to 6 weeks or 6 months, the contraception can be used. The very good one is to start breastfeeding, and they will have lactational amenorrhea, and which can be started from the 1 hour after the birth. Some people, they prefer to use IUCDs, maybe after 12 hours of delivery. It's a high failure rate because it is a risk of expulsion, but the most people will feel that IUCD should be inserted after 6 weeks. It has got both benefits of returning, and also you have a chance to meet the women after 6 weeks, follow up her obstetrics and gynae problem, and advise that. Other methods are progesterone pill if they're breastfeeding. Combined contraceptive pill should not be used in breastfeeding mother. And also you can use implants. Combined oral pill could be used when they're sexually active and may not be breastfeeding. Condom and other family planning you can use, but they're less effective. So this method is not very popular so far I understand in Bangladesh, but it is getting popularity in the Western countries. Next method, please. If I conclude on the contraception, I would say that you try to provide contraception on individual basis. Please take relevant and appropriate history, especially the history of breast cancer, any cancer in the family, and blood clots. Discuss the risks and contraindications, which I mentioned. And there are some contraindications of using contraception. You please make sure that you discuss with them and you consider yourself. Emergency contraception must not be withheld. We have sometimes I've seen the people who have hesitation or inhibition in using emergency contraception, but it should not be. Please try to provide them as they're requested. And on the background of our own population, irreversible long-term contraception in our country, especially Bangladesh, should be encouraged. Definitely, non-reversible one to be encouraged as well. But with the population who are now more educated, more understandable, long-term contraception should be the first priority. But as I said from the beginning, that it should be individualized. Next slide, please. Now, we'll have some 5 minutes break, and then we'll go to the next one.
As we have a limited time, if you are ready, I can start. Please start. Okay. Right. Okay, thank you. And now the next one is pre-pregnancy counseling and care. As the term is very clear, that is pre-pregnancy, that is how you can counsel or prepare a woman or a man to have their family, especially the women, how to and when to start the pregnancy and what else they can do for the safe and enjoyable pregnancy. Next slide, please. So what is the pre-pregnancy care? This is a really set of interventions which try to identify any risk of the women and then to support them, to help them to modify the biomedical behavior and social risks to prevent any pregnancy risk complications and to counsel them in future safe pregnancy. Next slide, please. Is the pre-pregnancy counseling for everybody? Can I just make sure that I mention one thing and you understand? The pregnancy is a normal part of life of women. It should not be medicalized. It's not a disease. Pregnancy মেয়েদের কোনো অসুখ না, এটা হচ্ছে তাদের part of life. সুতরাং it should not be medicalized. আপনার ঔষধ দেওয়া বা এই ব্যাপারে কোনো দরকার নাই। দরকার কখন? যখন really they need it. So vast majority of women, they would not need any form of pre-pregnancy counseling. But on the other hand, a significant group of women, they will benefit from the pre-pregnancy counseling and care. As a general practitioner, you will be facing the women. The women will come to you and ask questions about their next steps to have a safe pregnancy. Say, একজন মেয়ে তার ডায়াবেটিস আছে, বলছে যে আমার last pregnancy I lost at the 6 months or 5 months of my pregnancy. Now still I have diabetes, what should I do? Here is the role of pre-pregnancy care and counseling. Now, I just listed few of them, but it's not exhaustive. So people who have neural tube defects, this is one of the birth defect child can born. The mother who have diabetes or other endocrine disease like thyroid diseases, you know, the people who have diabetes, they're high risk of having miscarriage, big baby, macrosomia, development of preeclampsia, eclampsia, and all the problems of pregnancy you can think of, they can have with diabetes. They may have congenital abnormalities with diabetes and thyroid disease. These people need to be referred for pre-pregnancy counseling. Women with BMI of 30 or above, that is obese, and also the women who are more than 35 years of age, and some people who are taking the anti-epileptic medication. Some medication were used in epilepsy should not be pregnant. The women who are on this medicine, they should not be pregnant. And you need to counsel yourself. You need to make yourself that these women should have a specialist input before they achieve the pregnancy. Next slide, please. This is just a continuation of the medical terms or medical problems where they need the pre-pregnancy counseling. May I draw some attention that sometimes we don't consider the mental health problems for pre-pregnancy counseling. This is important. The mental people who have mental health problems, they have two issues. One is physical health, one other is mental health. At the same time, they're taking medications. And these medications could not be or may not be suitable for a safe pregnancy. So these people should have pre-pregnancy care
but I will suggest you should take specialist advice on their medications. This is an important thing. And also I can draw your attention to the hematological disorders. Sometimes we forget to ask whether they have blood clots in their past pregnancy or they have pulmonary embolism. People with the renal disease, hepatitis, HIV, and rheumatoid disease, including the people who have asthma and COPD, should have pre-pregnancy counseling. Sometimes asthma is getting better with pregnancy, but equally it can get worse. So we need to get these people to have pre-pregnancy counseling. Next slide, please. Few of the obstetric problems must have pre-pregnancy counseling. This is important because it not only is unsafe for mother, it is unsafe for the baby as well. People who has gestational diabetes in the past, they're high risk of developing diabetes this pregnancy, so they need this pre-pregnancy care. People who had eclampsia, preeclampsia, or blood clotting problem in the past, people who has hypertension, and mother who have small for dead baby in the past. These conditions can be repeated in the next pregnancy, and they have the same problem like the previous pregnancy, maybe worse. So they should be treated or at least advised to avoid or minimize the risk of the pregnancy. Next slide, please. Now, what should we do? How should we consider the pre-pregnancy care? First, when we see women and coming for advice for the pregnancy, just see whether they need the pre-pregnancy counseling or care now. If they do, you refer them for the pre-pregnancy clinic. Now, in our country, I don't know Bangladesh pre-pregnancy counseling clinic আছে কিনা যদি না থাকে you can do yourself আপনাদের যতটুকু within your knowledge and experience you can do it এবং যখন আপনি দেখছেন যে না I cannot manage it obstetric problem আছে medical problem আছে surgical problem আছে you can refer them to the specialist এটাতে সুবিধা হবে এটা যে you have assessed the patient and you have referred to the patient for a particular advice rather than patient goes themselves to different specialties. But something you can do in the clinic, something you can do within your remit. আপনি কিছু কিছু বলতে পারেন যে healthy eating, খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করেন, শাকসবজি খান, plenty of water, don't drink alcohol, stop smoking, so and so forth, you can do that. You can prescribe some medicine which are very safe to take in pregnancy, like vitamins, especially vitamin D, folic acid, and oral iron. আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি যখন বাংলাদেশে কাজ করতাম, বাংলাদেশের খুব কম মেয়ে আছে যাদের অ্যানিমিয়া নেই এবং ওই সময় আমাদের WHO থেকে একটা ট্যাবলেট দিত ফলফিট্যাব একটা ট্যাবলেট দিত ওটা প্রত্যেকটা মেয়েকে দেওয়ার জন্য irrespective of their intention to get pregnant or not. আমার এখনো মনে আছে এটা হচ্ছে রিয়েলি গুড থিং আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই যে ডোজ অফ দ্য ট্যাবলেট ফেরাস সালফেট 200 মিলিগ্রাম আমরা ট্রেডিশনালি প্রেসক্রাইব করতাম একটা ওয়ান ট্যাবলেট 3 টাইমস এ ডে কিন্তু রিসার্চে দেখা গেছে যে এই ট্যাবলেটের ডোজ শুড নট বি দ্যাট মাচ কারণ 200 মিলিগ্রামের বেশি ফেরাস সালফেট অ্যাবজর্ব হয় না 200 মিলিগ্রামের বেশিও যদি দেওয়া হয় এটা আপনার গাট থেকে অ্যাবজর্ব হয় না সো ইটস নো পয়েন্ট অফ গিভিং 200 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট 3 টাইমস এ ডে আমরা দেওয়া উচিত 200 milligram tablet every day. Vitamin D usual dose is 400 international unit a day. যদি problem মনে করেন just give 220,000 units a month and you can continue. It will not do any harm.
So either 20,000 units a month, once a month, or 400 to 400 IU every day. Now, problem হলো যে প্রতিদিন খাওয়ার চেয়ে এক মাসে খাওয়াটাকে কেউ ভালো মনে করে, কেউ কম মন্দ মনে করে। তা আমার মতে 20,000 units a month is better. আর একটা সমস্যা আমি প্রায় সময় we face the folic acid dose, whether it should be 400 microgram or it should be 5 milligram. Really, it doesn't matter. যদি কারো মনে হয় that they want to prevent neural tube defects, they need to give 5 milligram a day. যেহেতু folic acid is a water soluble vitamin, even if you give 5 milligram a day, if the body doesn't need it, it will wash out. Only the issue is economic, but it is not expensive. So if you keep 3 tablets in your mind, oral iron ferrous sulfate 200 milligram a day, vitamin D 20,000 unit once a month, and folic acid 5 milligram a day, you can continue as soon as the women come to you until the delivery. There's no harm of continuing these things. But in the meantime, they will go to the obstetricians and they may change it if they want or if that's necessary. Other than tell them that you should not lose weight. Many women, they think that before pregnancy, they should lose weight. So when they're pregnant, they will gain weight and they will be normal. Losing weight can affect their fertility, their menstrual cycle. So losing weight is not a good thing for them. Also, they should continue the medicine they're taking. May I remind you one thing? This is the use of metformin in pregnancy. Basically, I was trained as obstetrician. So 10 বছর আগে, we thought that metformin was contraindicated in pregnancy and it has congenital abnormality risks. But now it is seen as no, metformin is one of the safest medicine you can use in pregnancy. So আমার দেশে কোনো মেয়ে যদি ডায়াবেটিস থাকে এবং সে যদি metformin ইউজ করে, please don't stop it. Just continue it. Because it was an old perception that the metformin was harmful, so it should be stopped. Sorry, so it should not do it. One thing you should consider to counsel the women about screening process during pregnancy and going to the obstetricians or midwife or coming to you for antenatal care, which I'm coming later part of my presentation. Next slide, please. So I just summarized which you should do. Taking folic acid, stop smoking, cut out alcohol, keep a healthy weight, testing for other diseases like sickle cell anemia, thalassemia, planning for pregnancy at the best time. Why is the best time I wrote? Because when the body and mind is right, plan pregnancy for that. If you need social help, if you need family help, please make sure they're around when you try to get pregnant and organize supports and assistance. Next slide, please. So just to move now to antenatal care, and I don't have a time more than half an hour, but we need to keep some time for question and answers. So I'll again try to be very quick. I'm sorry, I'm just going very quickly. Next slide, please. Pregnancy is an exciting part of women's life journey, and it could be challenging but fulfilling and rewarding. And the antenatal care is only to make the journey as much as possible with reduced risk and give them the opportunity to enjoy the thrill and excitement. So antenatal care really is a part of a service as general practitioner you provide to make them happy with the pregnancy and the delivery. Next slide, please. So what are the aim?
to prepare women for a safe and enjoyable pregnancy, monitoring maternal and fetal well-being, aiming for planned and safe delivery, parenting preparation through parenting classes. These 4 headlines. May I go for the 4th one? This is important and this is least developed in Bangladesh, the parenting. So if a woman wants to be a mother, her husband wants to be a father. And this is a dual responsibility during the pregnancy and also when the child coming to their home. So to prepare the parents, you need to have some form of program. আমি sure না বাংলাদেশ developed আছে কিনা এই দেশে Western countries are well developed, but you can develop some sort of service. আপনারা করতে পারে যে ঠিক আছে আপনারা family planning, আপনারা pregnancy contemplate করতেছেন, plan করতেছেন. Let us stick together এবং let me understand আপনাদের কি কি অসুবিধা আছে, আপনারা কি কি expect করতেছেন এবং কি কি আপনাদের সামনে আসতে পারে. What are the challenges you can face? What are the investigations you go through? What are the problems you might have in future? সুতরাং আমি মনে করি this is one of the things আপনারা নিজেরা একটু চিন্তা করবেন ব্যাপারে। আর আমার যদি কখনো সুযোগ হয় আপনাদের সঙ্গে কথা বলার in future, তাহলে এর উপরে আমি একদিন কথা বলবো। Now, again, I said this is a preparation of the women to start the life journey, a part of the life journey, and to have a normal, healthy baby through a normal delivery as well as possible. Next slide, please. আমরা অনেক সময় বলি trimester of pregnancy. So, what is the trimester? How does it means? Trimester means 3 months, 12 weeks. So, আমরা বলি pregnancy ভাগ করি first trimester, second trimester, and third trimester. This is more or less is an artificial division, but it has got its own significance in terms of pregnancy maturity and the complications, and to find out when and how the right service or right advice to be given. The first trimester, from the start of pregnancy up to 12 weeks, 11 weeks, but we take 12 weeks. Second trimester from 13 to 27 weeks, and third trimester is 28 to 40 weeks. In many countries, the third trimester, they start from 26 weeks, but it doesn't matter really. It matters that you understand the first few months of pregnancy, they have the more risk of miscarriage. Second time of the pregnancy, in between 13 to 27 weeks, this is the vital time you should look for any abnormality developing, especially the preeclampsia, eclampsia, hypertension, diabetes. It's the third trimester to see whether the baby is growing well and to prepare the women for the delivery. Often you will just wonder whether this is my job or this is the job of the obstetricians. This is not job of you, not job of obstetricians. It's a joint job, joint responsibility. You need to think of your own responsibility. You think of the mother and you think of the obstetrician who is providing the service. So you are in the middle. You're in the middle of the woman who is pregnant and the obstetrician who is providing service. And it's your antenatal care role is very important to find out any problem developing at the earliest time and then to manage it. Next slide, please. So what is antenatal care? Usually as a general practitioner, what you do or who can do or what is really the total concept of antenatal care. The main bulk of antenatal care is information. To provide information to the mother and the father, to be father, about pregnancy, the journey, the maturity of the baby, what investigations you have to do, what complications may develop, and how to manage them.
If a woman is coming to you and say that I'm pregnant, I missed my period, what you usually do? Usually we do the pregnancy test, urine pregnancy test. আমাদের বাংলাদেশে আরেকটা খুব কমন থিংস, আল্ট্রাসাউন্ড করে আসে দেখো যে প্রেগনেন্সি viable or not. Whatever you do, you confirm the pregnancy. The woman is pregnant. Then different country has got different way to conduct from their own. আমি ইউকের কথা বলছি, তারা সাধারণত রেফার করে অ্যান্টিনেটাল কেয়ার টিমে, মিডওয়াইফ দেখে। বাট বাংলাদেশে আপনারা দেখতে পারেন, আপনারা ইউ মাইট হ্যাভ এ লিস্ট অফ ইনভেস্টিগেশন, যেমন ব্লাড টেস্ট করা, কিছু ভাইটাল চেক আপ করা, যেমন তার ব্লাড প্রেশার, ওয়েট, পালস দেখা, তারপরে তার কোনো মেডিকেল হিস্ট্রি আছে কিনা নোট করা, এবং তার কিছু বেসিক টেস্ট আছে, ব্লাড টেস্ট আছে সেগুলো করা, ইউরিন টেস্ট করা। Around 12 to 14 weeks, they should have ultrasound scan for few reasons. One, to make sure the pregnancy is developing. And second, is there any evidence of twin pregnancy or any pregnancy related problem at that moment? আরেকটা কারণ ওই সময় স্ক্যান করা হয় যে আমরা যেটা বলি স্ক্রিনিং ফর congenital abnormalities, there is genetic না, chromosomal, যেমন ডাউন সিনড্রোম, এডওয়ার্ড সিনড্রোম, এই সময় স্ক্রিনিং করা হয়। আমি অত বেশি ডিটেলস যাব না ব্যাপারে, তবে এই স্ক্রিনিং এর জন্য এই সময়টা আপনার আলট্রাসাউন্ড স্ক্যান করতে হয়। আরেকটা স্ক্যান করা হয় অ্যারাউন্ড 20-22 উইকসে, দেখার জন্য যে ফিটাল অ্যানোমালি আছে কিনা, ফিটাল অ্যানাটমিটা ঠিক আছে কিনা, বেবি গ্রো করছে কিনা, এবং অন্য কোনো ওই সময় প্রবলেম আছে, ইনক্লুডিং দ্য প্লাসেন্টা প্রিভিয়া আছে কিনা, any evidence that the placenta previa. Around 28 weeks, অনেক সময় স্ক্যান করে, অনেক সময় ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করে to see the growth of the baby. এই 28 weeks are the important part of the screening for gestational diabetes. Maximum we do is either HbA1c or glucose tolerance test. And if you have any doubt, you should refer for a scan for gestational age. And then pregnancy and the delivery should be planned in between 36 to 38 weeks. So the delivery takes place around 40 weeks. So this is the cross antenatal care plan. Next slide, please. Now, what I told you, this is a basic, this is a elaborate and ideal antenatal care, যেটা নাকি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে ইউজ করা হয়। আমাদের বাংলাদেশে মে নট বি পসিবল, অনেক ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রিতে এটা পসিবল না। তো WHO রিকমেন্ডেশন হলো antenatal care at least there should be 4 visits by the women to a clinician. বাংলাদেশে আপনারা general practitioner যারা আছেন, they're ideally placed. So women should be seen first time during the first 16 weeks of pregnancy. So if you see a woman at 8 weeks of pregnancy, you should aim to see sometime 12 weeks with all the investigations which we mentioned. Second visit should be in between 24 to 28 weeks, again to see the developing baby, to do the ultrasound scan or others, especially the clinical management you can do. And third visit is 32 weeks, which again we say this is the important visit to see both the safety of the mother and the growth of the baby. So clinical assessment as well as, if necessary, ultrasound assessment of the growth of the baby, and to monitor the gestational diabetes. I cannot emphasize more, the gestational diabetes should be screened for every woman in Bangladesh because there is a high prevalence rate. And if there is gestational diabetes, then it needs treatment. And the last one is about 36 weeks when the delivery plan is discussed. Now, this 36 weeks pregnancy, you may think you will not be able to discuss delivery plan. You can refer to the obstetrician, but equally, you can have the general discussion about
where to go for the delivery, when to have, or do you want a normal delivery or a cesarean section. Next slide, please. Now, just as mentioned, that who can provide the antenatal care. In the Western countries, this is a joint responsibility in between the midwife, GP, and obstetricians. I equally think in Bangladesh, general practitioners are well equipped to provide the antenatal care, and they can liaise with the obstetrician to refer their patients. It can be done. I'm sure Shubho from Australia, he can vouch. I worked in Australia, and it is a unique place that GPs are providing the antenatal care, and they have designated obstetricians. In the UK, we don't have the system. The antenatal care is provided mainly by the midwife and the GPs, but obstetricians are a group of obstetricians who look after them. But equally, it can work. Next slide, please. Now, where we can provide, from where we can do from the patient's home, maybe some childcare center, GP surgery, and hospital. Now, in Bangladesh perspective, the GP surgery could be the ideal place, but at the same time, a visit to the patient's house could be beneficial for both for the doctor and the patient if it is suitable, especially in the village. Into Dhaka বা বড় বড় শহরে, maybe GP surgery or the consultation room could be the equally a good place. Hospital, yes, the obstetricians, they are placed at hospitals, and they can provide the service from the hospitals. It's one thing good in hospitals, if they go to see the obstetricians, they can have the blood test, they can have the ultrasound scan and everything at the same time. Equally, some GPs, they can work from a hospital consultation side, and they can provide the same services. But we need to proactive, we need to initiate this service. Amader challenge holo to initiate the service. Next slide, please. Now, this is our aim. Okay, there's all pregnant women in Bangladesh should have simple but well-planned antenatal care, which will help ensuring safe motherhood and a healthy baby, and reducing the maternal mortality and morbidity and perinatal death. So maternal mortality, maternal morbidity, and perinatal deaths are a huge issue throughout the world, both in developing countries and developed countries. In Bangladesh, definitely it is a big issue, and we can reduce it. Antenatal care is one of the process which can ensure that these problems are minimized at least. Amader as a GP, we have got unique role and opportunity to do that. Most of GP, আমি যে মনে করি আমার ছোটবেলার কথা, যখন আমরা জিপি বলতে লোকাল কম্পাউন্ডারকে বোঝাতাম, আমাদের গ্রামে কোনো কোয়ালিফাইড ডক্টর ছিলেন না, তো তখন তিনি ছিলেন ডক্টর আজিজুর রহমান। তো আমাদের সুবিধা ছিল যে উনি আমাদের সবাইকে চিনতেন, আমাদের ফ্যামিলিকে জানতেন, and maybe you have the same opportunity. You may have the same privilege to know maybe 100, 200, 300 families who comes to you regular. You develop a personal relationship. You know the family, you know their history. So you're in a better position to advise them. A holistic approach from the general practitioner's point of view is very rewarding. Rewarding for the women, rewarding for the family, and rewarding for the country. তো আমরা এতক্ষণ যে আমি কথাগুলো বললাম, contraception, pre-pregnancy care, antenatal care, these all together you can provide from your practice, and you can help to have a better life for a woman. Next slide, please.
These are we are looking for. This is a smiley, healthy baby and the parents. Next slide, please. And this is the woman. আমি শুরুতেই মায়েদের দেখেছি এবং শেষ করলাম মায়েদের ছবি দিয়ে। বাংলাদেশের women, they are the driving force for our country's development, and let us help them to lead a normal, good human life and make the country useful, helpful, and prosperous. Next slide, please. Here you go. This is the list. এই শহরে আমি থাকি, আমরা বাস করি। বাংলাদেশ আমার প্রথম জন্মভূমি দেশ, আর এই দেশে এখন এই লিস্টে থাকি। This is a civic hall, please. And thank you. And now just we have 15 minutes. I just cut short all these things, and we have 15 minutes for question answers if you have any questions. আচ্ছা, আমরা প্যারেন্টহুড কখন স্টার্ট করতে, কাউন্সেলিং কখন স্টার্ট করতে পারি? Anytime. Parenthood counseling anytime করতে পারেন। আপনার যখন একজন মা অথবা বাবা মনে করবে যে তার ফ্যামিলি স্টার্ট করবে, তারা যদি আপনার কাছে আসেন, দিস ইজ দ্য টাইম টু স্টার্ট কাউন্সেলিং দেম। এন্ড কোশ্চেন হলো যে কথা আমি প্রথমেই বলছি, যে মেডিকেলাইজড না করা, যে প্রেগনেন্সি মানে একটা অসুখ, এটা না বলা। সুবিধাটা হলো যে আপনার কাছে যদি কেউ আসে, সে অলরেডি মোটিভেটেড, এবং আপনাকে মনে রাখতে হবে হি মাইট অর দে মাইট হ্যাভ সাম প্রবলেম। তো ওই সময়টাতেই আপনি শুরু করতে পারেন। প্রি প্রেগনেন্সি কাউন্সেলিং বা প্রি প্রেগনেন্সি কেয়ারের কোনো লিমিটেড টাইম নাই, জাস্ট টু মেক শিওর দ্যাট উইমেন অ্যান্ড দ্য ম্যান ইজ গোয়িং থ্রু এ নর্মাল লাইফ টু হ্যাভ এ নর্মাল প্রেগনেন্সি ফর দ্য ম্যান। কিছু হিন্টস দিতে পারবেন কোন কোন ব্যাপারগুলো এই সময় আমরা বলতে পারি কথা? বা আপনি যদি দেখেন যে কাদের আপনি রেফার করতে হবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। তো কতগুলো জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে, যে কথা আমি বললাম, যে ওই কাপল আপনার কাছে কেন এসছে। প্রথম কিছু আছে যে আপনার শিক্ষিত মানুষ, তারা প্রথম থেকে ভয় পেয়েছে, নতুন বিয়ে করছে, আপনার তার ফ্যামিলি শুরু করতে চায়। ডাক্তার আমি কি করবো, আমি তখন ফ্যামিলি শুরু করতে চাই, হোয়াট শুড আই ডু? First thing is you need to take the history. Why they're coming to you? Family history. হ্যাঁ, তাদের ফ্যামিলি ডায়াবেটিস আছে কিনা, কারো ক্যান্সার আছে কিনা, অথবা তাদের ব্লাড ক্লটস আছে কিনা, এইসব হিস্ট্রি নিতে হবে। ইনফার্টিলিটি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি, যদিও এটা ফ্যামিলিতে রান করে না, বাট সামটাইমস ইট ক্যান ইনসাইট সাম অ্যাংজাইটি। তো এই হিস্ট্রিটা আপনি নেবেন। আর তাদের হিস্ট্রি হলো তাদের কোনো মেডিকেল ইলনেস আছে কিনা, তারা নিজেরা কোনো মেডিকেল ইলনেস এবং তারা কোনো ঔষধ রেগুলার খায় কিনা। থার্ড, সেকেন্ডে যে ওই উমেন এর আগে কোনো প্রেগনেন্সি হয়েছে কিনা, এবং প্রেগনেন্সি যদি হয়ে থাকে হোয়াট আর দ্য আউটকাম, নর্মাল ডেলিভারি, সিজারিয়ান সেকশন অথবা মিসক্যারেজ, এটাই করে। তবে আপনি যদি একটা জিনিস করতে পারেন যেটা আপনাকে হেল্প করবে, সেটা হলো টু ফাইন্ড আউট why they have come to you. একটা যে কাপল আপনার কাছে যে অ্যাডভাইস নিতে আসছে, why, this is important, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আমি মনে করতেছি। থ্যাংক ইউ। Thank you. Anybody else? Any question? Pin drop silence. তাহলে হয় আপনারা অনেক ভালো জানেন, অথবা আমি আপনাদের বুঝতে পারি নাই। বাট এনিওয়ে, আমি 15 মিনিট রেখে দিয়েছিলাম যে ডিসকাশন করার ব্যাপারে, কারণ এটা আমি মনে করি ইম্পর্টেন্ট, যে একতরফা কথা বলাটা ইজ নট ভেরি ফ্রুটফুল। তো আপনি সেলিম সাহেব কোথায় প্র্যাকটিস করেন?
আমি ঢাকাতেই থাকি, ঢাকার খিলগাঁও এলাকাতে আমার বাসা। এখানে আমি বড় হয়েছি, এখানেই প্র্যাকটিস করি। আমি ঢাকাতে ছিলাম। ঢাকাতে আমি ট্রেনিং করছি আপনার পিজিতে, তারপর চিটাগং এর তো ঢাকা বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজে আমি ছিলাম গাইনিক প্রফেসর হিসেবে। ওখানে 1-1.5 বছর কাজ করলাম, তারপর ফিরে এসেছি আবার। কত সালে চলে গিয়েছিল আবার? 2001-এ। তার কারো কোনো কোশ্চেন নেই? ডক্টর রহমান, ফেরদৌস রহমান। না স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, আপনার প্রেজেন্টেশনটা খুবই এফেক্টিভ ছিল। আমাদের মনে হয় যে এটা যত প্র্যাকটিসে যাব তত বেশি আরো এটাকে কাজে লাগাতে পারবো। আপাতত দৃষ্টিতে এখন এই মুহূর্তে কোনো কোশ্চেন মাথায় আসে না, কিন্তু যদি পরবর্তীতে প্র্যাকটিসের সময় কোনো কিছু চলে আসে তো হোপফুলি আপনার সাথে আবার আমরা কোনোভাবে যোগাযোগ করে সেটি জেনে নিতে পারবো। হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি যে কারণে বলছি যে এই সাবজেক্টের ইট ইজ এ ভেরি হেভিলি ইনফরমেশন লোডেড। হেভিলি ইনফরমেশন লোডেড কোনো প্রেজেন্টেশন শুড নট বি মোর দ্যান 25 to 30 মিনিটস, কারণ এটা অ্যাবজর্ব করা যায় না। একটা ইনফরমেশন অ্যাবজর্ব করার ক্যাপাসিটি একটা হিউম্যান বিইং এর ইজ নট দ্যাট মাচ। তো আমি সার্টেনলি আমি আন্ডারস্ট্যান্ড করতেছি আপনাদের অসুবিধাটা। তবে আমি যেটুকু আমি সাকসেসফুল মনে করব এই প্রেজেন্টেশনটা, যদি আপনারা কিছুটা উপকার পান। একজন আমি অবস্টেট্রিশিয়ান ট্রেন প্লাস আমি এখন জেনারেল প্র্যাকটিশনার, তো আমি বুঝতে পারি যে কোথায় প্রবলেম হয় একজন জেনারেল প্র্যাকটিশনারের। তো ডেফিনেটলি আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। হ্যাঁ, আর আমার এই প্রেজেন্টেশনের স্লাইডটা আপনাদের আমি পাঠিয়ে দেব। নুসরাতকে অথবা ডক্টর সেনগুপ্তাকে। তারা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। তো আমি যে জিনিসটা বলছি আপনাদের, যে স্লাইড গুলো আমি একটু বেশি হেভি হ্যান্ডেড করছি এই জন্য যে আমার প্ল্যান ছিল যে 15 মিনিটস আমি রাখবো ডিসকাশনের জন্য, 1 ঘন্টা 15 মিনিট থাকবে প্রেজেন্টেশনের জন্য। তো সেই অনুযায়ী I just went a bit fast on a few slides. তো স্লাইড গুলোতে lots of information which you can use, আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। ডক্টর বিশ্বাস, প্রদীপ বিশ্বাস, আপনি কোথায়? স্যার, আমি একটা 5 স্টার হোটেলে কনসালটেন্ট হিসেবে আছি, মেডিকেল কনসালটেন্ট হিসেবে। কোথায়? এটা রেনেসা হোটেল, ম্যারিয়েট গ্রুপের। ও, ঢাকাতে? জি স্যার, ঢাকাতে। দ্যাটস গুড। তো আপনি কি মনে করেন যে এই যে প্রাইমারি কেয়ারের যে সার্টিফিকেট কোর্স আপনারা করতেছেন, ইট উইল বি হেল্পফুল? জি স্যার, এটা আমার ক্ষেত্রে অনেকটাই হেল্পফুল, মানে আমার জন্য প্রয়োজন আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, সবার জন্য প্রয়োজন, তবে আপনাদের জন্য বেশি প্রয়োজন, কারণ আপনাদের তো অনেক ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট আসেন। জি স্যার, আর হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপ অফ পেশেন্ট তো ডিল করতে হয়। আর হচ্ছে ফরেন পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, যে ইন্টারন্যাশনাল নলেজ গুলা বা তাদের যে প্র্যাকটিস গুলা, এগুলা খুব বেশি দরকার আর কি। এটা সত্যি কথা। তাদের পার্সপেক্টিভ আমাদের পার্সপেক্টিভ ভিন্ন, কিছুটা ভিন্নতা আছে আর কি। থ্যাংক ইউ। এন্ড ডক্টর ইস্টার, ডক্টর ইস্টার, ডক্টর শারমিন লিজা, এনিওয়ে, ঠিক আছে। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। যদি কোনো আর কোশ্চেন না থাকে, after pregnancy, how long coital acts should be avoided? Dr. Umar. Dr. Umar, you can unmute and we can talk. Okay.
হ্যালো ডক্টর মাস শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, আমি শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আপনার কোশ্চেন ছিল যে ডেলিভারি কতদিন পর্যন্ত সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স করা যাবে না বা করা উচিত না, এটা নাকি? জি স্যার। কোশ্চেন হলো যে এটার কোনো ধরা বাঁধা কোনো রুল নাই। তো ইউজুয়ালি মায়েরা দে আর নট রেডি বিফোর 2 weeks because of the strain of delivery এবং পেইন। তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে within 2 to 4 weeks a woman can get pregnant through the intercourse. So if they want to resume the sexual life, they can do it at their own time. এটা কোনো নাই, তবে ফার্স্ট 2 weeks the 4 weeks better to refrain, but there is no medical reason. From the contraception point of view, যেটা আমি বলছিলাম postpartum contraception, from contraception point of view, you can suggest and you should advise from the beginning to avoid pregnancy at least for maybe 6 months to 1 year. But that is not the sexual relation. I'm talking of the contraception. Thank you. Are you clear to that? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, আমি যেটা বলছিলাম যে sexual relationship they should not be restricted. The couple can decide. There is no reason not to resume their relationship as soon as they are ready physically, mentally, and emotionally. But from the point of view of having a pregnancy, it is better to have some time, maybe 6 months, maybe 1 year, but it depends. And if they want, that is the point of providing the postpartum contraceptions advice. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. Okay, Dada, thank you for your very informative and elaborative discussion on very important topic. আমি আমার প্র্যাকটিস লাইফ যখন আমি জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে ছিলাম, আমাকেও এই প্রি প্রেগন্যান্সি কাউন্সেলিং করতে হতো এবং আমার এটাতে রোগীরা আসলে বেনিফিটেড হতো এবং মানে ট্রাস্ট যেটা আর কি প্র্যাকটিশনারদের কাছ থেকে যে ট্রাস্টটা, সেটাতে কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে পারি যে আমার সেই শুরুতে আমি যখন মাত্র মেডিকেল গ্রাজুয়েশন শেষ করে প্র্যাকটিসে ব্যাক করলাম, এতে কিন্তু আমার প্র্যাকটিসের অনেক মানে কি বলবো প্রসার বেড়েছে যখন আমি এদের সাথে প্রি প্রেগন্যান্সি কাউন্সেলিং গুলো করতাম, তারপরে যে অ্যান্টিনেটাল চেক আপ গুলাতে যদি করতাম, যদিও আমি সার্জারিতে আমার স্পেশালিটি ছিল, কিন্তু আমি ওই জায়গায় এই মেসেজ গুলো এদেরকে দেওয়াতে এটা আলটিমেটলি যেটা আর কি একটা ভালো আউটকাম আসা, একটা সুস্থ বাচ্চা। আপনারা কি কাজ করতে পারেন? সরি, হ্যাঁ বলেন, সরি আমি এখানেই শেষ করলাম। আর হ্যাঁ বলেন। আপনি একটা কাজ করতে পারেন, যেটা আমি মনে করতেছি, আমি এই কাজগুলো করতে যাই কয়েকদিন থেকে, এই স্লাইড গুলো তৈরি করতেছি, করতে গিয়ে আমার মনে হলো যে সত্যি বাংলাদেশে যে সার্ভিসটা একেবারেই প্রিমিটিভ, সেটা হচ্ছে প্রি প্রেগন্যান্সি কাউন্সেলিং অ্যান্ড অ্যান্টিনেটাল। আপনারা অ্যাজ দ্য বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স ইউ ক্যান টেক এ পজিটিভ স্টেপ। আপনারা নিজের একটা স্টেপ নিতে পারেন যে ঠিক আছে, আমরা প্রি প্রেগন্যান্সি কাউন্সেলিং একটা সার্ভিস প্রোভাইড করবো, এন্ড আপনার লেট আস স্টার্ট ইন স্মল ওয়ে। এটা কিন্তু আমি মনে করি না কোথাও আছে বাংলাদেশে, আই ডোন্ট নো, কিন্তু আমার মনে হয় দেয়ার উইল বি হিউজ ডিমান্ড এই সার্ভিস। এবং আমি পার্সোনালি ইফ আই ক্যান হেল্প ইউ, আই উইল বি মোর দ্যান হ্যাপি টু সাপোর্ট ইউ, কারণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, প্রি প্রেগন্যান্সি কাউন্সেলিং এবং অ্যান্টিনেটাল কেয়ার। এই যে আজকে যে কথা বলতেছিলাম ডক্টর রহমানের সঙ্গে, প্রদীপ বিশ্বাসের সঙ্গে, আদার্স ডক্টর জাহেদ, শারমিন, রাশেদ, and other participants, they can also be benefited. তারাও বেনিফিট হতে পারে, তারাও শিখবে, তারপরে সেই শিক্ষাটা তারা নিয়ে আরেকজনকে দেবে। আপনাদের যেটা বিরাট অ্যাডভান্টেজ আমি মনে করি সেটা হলো যে আপনাদের ইউ হ্যাভ গট এ এডুকেশনাল প্ল্যাটফর্ম। এই এডুকেশন প্ল্যাটফর্মটাকে যদি আপনারা আগায় নেন, আমি এর আগে চেষ্টা করছি, কিন্তু চেষ্টাগুলো করার প্রবলেমটা হচ্ছে যে মোস্ট অফ দেম দে আর ফাইন্যান্সিয়ালি মোটিভেটেড। আপনার তো ফাইন্যান্সিয়ালি এবং এডুকেশনাল মোটিভেশন আছে, সো ইউ ক্যান রিয়েলি ডু ইট।
থ্যাংক ইউ দাদা, আমরা এটা কনসিডারেশনে রাখবো এবং আলাপ করবো। ফার্দার ডেভেলপমেন্ট হলে অবশ্যই আপনি আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার আমি ডাক্তার শারমিন, আমাকে ডেকেছিলেন, আমি কথা বলতে পারছিলাম না। সরি জানমিন, আমি অন্য কোনো কারণে জাস্ট জিজ্ঞেস করছিলাম যে কেমন লাগলো অথবা কোনো কোশ্চেন আছে কি, এই জন্য অন্য কোনো স্যার আমি তখন মানে কথা বলতে পারছিলাম না। স্যার আমার একটা জিনিস জানার আছে, আমার নিজের ক্ষেত্রেই আর কি জিনিসটা, সেটা হলো যে আমার মা আমার বোন দুজনেরই হাইপোথাইরয়েড আছে। আমার সেকেন্ড বেবি হলো কয়দিন আগে, এই 9 মাস চলে ওর। আমার এই রিসেন্টলি হাইপোথাইরয়েড ধরা পড়ছে, টিএসএইচ লেভেলটা আসছে 132, আর নিচে T3 T4 T4 আসছে 0 পয়েন্ট সামথিং, খেয়াল নাই স্যার এক্স্যাক্টলি। তো আমি থাইরয়েডের ওষুধ শুরু করছি, সেই ক্ষেত্রে স্যার কি কি সমস্যা হতে পারে? আমি প্রেগন্যান্সির সময়ও করেছি, এতদিন আমি চেক আপে ছিলাম যেহেতু আমার ফ্যামিলিতে সমস্যা আছে, কিন্তু এখন একবারে হঠাৎ করে সাডেন রাইজ হয়ে গেছে, আর প্রচুর ওয়েট বেড়ে গেছে। এইটা মেইন কারণ হলো যে আপনার যে থাইরয়েডের যে প্রবলেমটা, এটা হয়তো আগে ছিল বাট ইট ওয়াজ সাবক্লিনিক্যাল। দ্য স্ট্রেস অফ প্রেগনেন্সি এটা জাস্ট এক্সাজারবেট করছে। তো এখন যে কাজটা করা দরকার সেটা ইউ আর ডুইং রাইট থিং টু হ্যাভ levothyroxine and every 6 to 8 weeks you have to have the thyroid function test. T4 খুব দরকার নাই, T3 দরকার নাই, TSH দরকার। TSH should not be more than 2, although 4 is normal। আমরা এখানে বলি, আমি জানি না বাংলাদেশে কত। তো TSH যদি less than 2 or 2.5 থাকে, that is ideal for you as a woman। আর আমার মনে হয় না ভয়ের কিছু আছে। but next pregnancy you must make sure যে when you are planning for a pregnancy, your thyroid function test is within reasonable normal limit. Otherwise, the risk of congenital abnormality could be high if it is hypothyroidism there. Weight gain to definitely a risk, and the when weight gain is associated with other problems, problem হতে পারে। সুতরাং main issue হবে to monitor your thyroid every 6 to 8 weeks with TSH, and aim will be to take thyroxine regular to keep the TSH less than 2.5. আমি জানি না আমাদের বাংলাদেশে ইউকে তে আমার 2.5। স্যার আমাদের এজ লিমিটে 2.5 থেকে 5.5 পর্যন্ত নরমাল। আচ্ছা, 2.5 তো তাহলে 2.3, sorry 3, that is you can look for that। আমার 132 আসছে, 3 না 132 আসছে, 132 আসছে। It's quite high। জি স্যার। So just take thyroxine, it will come down। থ্যাংক ইউ স্যার। এক্সকিউজ মি স্যার, আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। প্লিজ। আমি ডক্টর রাশেদ মাহমুদ, আমি চট্টগ্রামে প্র্যাকটিস করি, আর একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে আছি। এখানে একটা কথা আছে যে previously hypothyroid mothers after pregnancy we should increase the dose of thyroxine should be double, or I should maintain it is 2.5 to 4 all over the pregnancy period. এটা কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল নাই যে থাইরক্সিন ডাবল করতে হবে বা ট্রিপল করতে হবে, এটা কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল নাই। তবে জেনারেলি বলে, আমি যদি if you step back and think of it, during pregnancy the body metabolism goes up, so there is an increased need for thyroxine anyway। তো যার জন্য থাইরক্সিনটা ডিমান্ড বাড়ে। তো ওই যে প্রিন্সিপালটা হলো যে কতটুকু থাইরক্সিন আমি দিব সেটা নির্ভর করতেছে আমার থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট দেখার পরে। তো আমার মনে হয় না যে ডাবল বা ট্রিপল ডোজ করার পলিসি ইন জেনারেল ইজ ভেরি হেল্পফুল, বাট যদি আপনি গ্রামে কাজ করেন এবং টেস্ট করার সুবিধা না থাকেন, ইয়েস ইউ ক্যান ডু দ্যাট provided you at least you do the thyroid function test once in 3 to 4 months। কারণ আপনি থাইরক্সিন যদি খুব বেশি দেন, তারপর যদি তার হাইপারথাইরয়েডিজম কভার হওয়ার পরও থাইরক্সিন বেশি হয়ে যায়, then it will not do any good to the women। তাদের প্যালপিটেশন হবে, তাদের ওয়েট লস হবে, বিভিন্ন প্রবলেম হতে পারে।
তবে ইউজুয়ালি প্রেগন্যান্সির পরে কিন্তু কমে যায়। ডক্টর রশিদ, আপনি কোথায় প্র্যাকটিস করেন চিটাগাঙ্গে? আমি এমনি জেনারেল প্র্যাকটিস করি চট্টগ্রামে, এখানে মেডিকেলের কাছে, আর আমি একটা হসপিটালের সাথে আছি, সেটা চিফ মেডিকেল অফিসার হিসেবে দেখাশোনা করি ইপিজেড হাসপাতাল। আমি চিটাগাং মেডিকেলে ছিলাম, ওই জন্য বলছি চিটাগাং মেডিকেলে আমি ছিলাম, গাইনি রেজিস্টার ছিলাম। নুরজান ফিয়ার্স কোন সালে স্যার? এটা অনেক 84 85 এ। না, আমি পাস করছি 89, আমি 25th ব্যাচ চিটাগাং মেডিকেল কলেজে। নুরজান মিয়া ম্যাডামকে আমরা পাইছি সরাসরি। হ্যাঁ ম্যাডাম, ওনার ইউনিটে আমি ছিলাম। আমি 86 এ চিটাগাং ছেড়ে চলে আসছি ইউকে তে, সুতরাং আপনাদের পাইনি। তবে জাস্ট আমি মনে হয় 84 এ পাস করে আসার পর তখন আপনার মনে দেখিনি নুরজাহান ম্যাডামে রেজিস্টার কে ছিল, আমার ঠিক মনে পড়ে না। তো মাহবুব স্যার, ভাই তখন বোধহয় ছিলেন আমাদের বিরজি সাপা ছিলেন। হ্যাঁ, বিরজি সাপা ছিলেন। এরপর আমি 84 জয়েন করছি আপনার এতে চিটাগাঙ্গে। 84 জয়েন করার পর বিরজি সাপা তখন রেজিস্টার হয়ে গেলেন, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট জয়েন করার পরে ওখানে ছিলাম, তারপর রেজিস্টার ছিলাম। থাকার পর 86 এ আমি লিভ করছি চিটাগাং থেকে চলে আসছে। আপনি শাহানাদের পেয়েছেন না? শাহানাদ আমি শাহানাদের আগের ব্যাচ। ও আচ্ছা, শুভদের ব্যাচ না, শাহানাদের ব্যাচ আগের ব্যাচে আমি মাহতাবদের ব্যাচ। ও আচ্ছা, ডক্টর মাহতাব, ডক্টর প্রদীপ। হ্যাঁ, ওনাদের। তো শাহানারা হচ্ছে বোধহয় আপনাদের পরে, অনেক পরে। আমি শাহানা জাস্ট ইমিডিয়েট পরের ব্যাচ, আমাদের পরের ব্যাচ। ভালো লাগলো চিটাগাং কথা বলে। আমার আই হ্যাভ গট ভেরি সুইট মেমোরি। ওই সময় চিটাগাং খুব ভালো ছিল, মানে অ্যাটমসফিয়ারও ভালো ছিল, তারপরে যিনি বলে পরিবেশটা, মানে সবকিছু মিলে বেশ ভালো ছিল। এখন আর চিটাগাং ওরকম নাই, এখন ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। আপনি খুব দুঃখ পাবেন। আমি চিটাগাং মেডিকেলে যখন জয়েন করি 84 এ, তার আগে আমি পিজিতে ছিলাম। তো চিটাগাং মেডিকেল কলেজে যেটা একটা গিফট ছিল, সেটা হচ্ছে আমাদের আপা নুরজান আপা। শি ওয়াজ রিয়েলি একাডেমিক পার্সন। আমি ডিফারেন্সটা দেখেছি আপনার পিজি এবং চিটাগাং এর। এবং চিটাগাং বিইং এ মেডিকেল কলেজ, পেরিফেরি মেডিকেল কলেজ, it is really a place where you can read, you can develop yourself. Nurjan Appa was so methodical, and ওই সময় আপনাদের মেডিসিন যারা ছিলেন, সার্জেন্স, এভরিবডি ওয়াজ ভেরি কম্পিটেন্ট অ্যান্ড ভেরি একাডেমিক অ্যাটমসফিয়ার ছিল চিটাগাং ওই সময়। খুব ভালো একাডেমিক অ্যাটমসফিয়ার ছিল, খুবই ভালো। এবং যে বেশ ভালো ভালো স্যাররাও ছিলেন। মেডিসিনের নুরুদ্দিন স্যার ছিলেন, সার্জারিতে তো ছিলেন মুরজান ম্যাডাম, তো আসেই, তো সেটি আর কি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। থ্যাংক ইউ, আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আর যদি কোনো অসুবিধা হয় ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন, দেখেন আমি যদি কোনো কর্মে, ইফ ইউ ক্যান হেল্প ইউ, সাপোর্ট ইউ, এনিথিং, প্লিজ লেট মি নো। আর আমি যেটা বললাম যে আমার যে প্রেজেন্টেশনের আমি পাঠিয়ে দেবো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য, অ্যাটলিস্ট আপনার ইনফরমেশন গুলো, ওখানে লোডেড অফ ইনফরমেশন আছে, ইউ ক্যান সিট। কারণ একটা স্লাইড আমি যদি ঠিক মতো করতে যাই 5-7 মিনিট লেগে যাবে, দ্যাট ওয়াজ নট পসিবল। এর মধ্যে 30 মিনিট 90 মিনিটের মধ্যে সবকিছু বলা ইজ ডিফিকাল্ট, যার জন্য আমি আমার প্রেজেন্টেশনটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্টলি তৈরি করছি। হোপ ইউ উইল এনজয়। থ্যাংক ইউ। আপনি তো মনে হয় নুসরাতের কাছে বোধহয় প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছেন না? নুসরাতের কাছে আছে না এটা? আচ্ছা, না, আমি পিডিএফ ফাইলটা আমি এখন নুসরাতকে পাঠিয়ে দেবো, একে পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। দেখা হবে, কথা হবে আবার। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ সবাইকে, থ্যাংক ইউ। আর বিশেষ করে নুসরাত আর যারা ছিলেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি তাহলে মিটিংটা শেষ করে দিচ্ছি, ক্লাসটা। ওকে, থ্যাংক ইউ নুসরাত, and thank you everybody. আসসালামু আলাইকুম।